More than 1 billion people call the continent of Africa home. Kuna watu zaidi ya bilioni 1 wanaoishi barani Afrika. And many of them face all kinds of social, economic, spiritual problems. Na kuna matatizo mbalimbali yanayowakabili, yawe ni ya kiuchumi au kiutamaduni au ya kijamii. And like others in the world, Africans turn to their leaders for answers. Na kama watu wa maeneo mengine, hawa Afrika wanaenda kwa viongozi wao kutafuta majibu. But what happens when those leaders are the problem? Lakini nini kinatendeka wakati ambapo viongozi wao ndio matatizo? What happens when those leaders are not the solution? Nini kifanyike wakati ambapo viongozi hawatoi majibu? One of the struggles that we've seen across your continent miongoni mwa vitu tulivyoviona barani Afrika is that leaders are not leading in a way that's building up people and bringing positive change to the continent. Ni kwamba viongozi hawaongozi watu kwa namna ambavyo yanaleta mabadiliko yaliyo mazuri katika bara la Afrika. And sometimes that's because they've developed a self-focused or self-centered leadership style. Ni kwa sababu viongozi wengi wamekuwa ni viongozi wa kibinafsi. We want to talk about some different types of leadership today. Nataka tuzungumzie aina tofauti za uongozi leo. Some different styles or approaches to leadership. Aina tofauti za kiuongozi leo. Now, many times a leader will have different types of styles depending on different situations. Mara nyingi viongozi wanakuwa na aina mbalimbali za uongozi kutokana na hali inayowakabili kwa wakati huo. And some styles are not necessarily right or wrong or better than others. Na sio kwamba aina fulani ya uongozi inakuwa ni bora kuliko nyingine. But sometimes certain styles are better for certain situations or certain groups of people. Lakini aina fulani ya uongozi inakuwa ni bora kwa watu wa aina fulani kutokana na hali wanayoikabili wakati huo. We know that leadership styles that tear people down rather than build them up are not good. Tunajua kwamba aina ya uongozi inayowagawanya watu na kuleta makundi kwa watu sio aina nzuri ya uongozi. We know that leaders who are self-serving rather than others-serving are detrimental to society. Tunajua ya kwamba viongozi wa kibinafsi huleta uharibifu katika jamii. And although leaders differ all over the world, na tunajua viongozi wanatofautiana kote duniani, and leadership styles are different in Africa than Asia than the Americas, na aina ya uongozi ulioko Afrika ni tofauti na Asia au huku Marekani, but we are finding that people everywhere gravitate towards a certain type of style. Lakini tunaelewa watu mahali pote duniani huvutwa kuelekea katika aina fulani ya uongozi. It's a leadership style that emphasizes others. Ni aina ya uongozi inayowahamasisha watu wengine. Now that may take on different forms. Sasa hii inaweza kuwa ni aina mbalimbali tofauti. But we'll talk about some of those as we walk through a number of different leadership styles. Lakini tutazungumza baadhi ya hivyo tunavyopitia aina mbalimbali za uongozi katika somo hili. So one type of leadership style is called consensus management. Aina mojawapo ya uongozi inaitwa uongozi wa maridhiano. This leadership style says let's get everyone together and allow the people to give their input. Aina hii ya uongozi inasema hebu tuje pamoja na tumruhusu kila mtu kutoa wazo lake. So the leader doesn't make the decision on his own, he makes the decision based on the input of others. Kwa hiyo kiongozi anakuwa hafanyi maamuzi kutokana na anavyotaka bali kutokana na ushauri wa watu wengine. Another type of leadership is what's called consultative autocrat. Aina nyingine ya uongozi ni utawala wa kimamlaka lakini unaomba ushauri kutoka kwa watu wengine. This is the leader who asks for input but he makes all the decisions himself or herself. Huyu ni kiongozi anayeomba ushauri kwa watu wengine lakini baadaye anafanya maamuzi kutokana na anavyotaka yeye mwenyewe. An autocrat means somebody that does it by themselves. Mtu mwenye kimamlaka inamaanisha ni mtu anayefanya kazi peke yake. So they consult with others but yet they make the decision. Kwa hiyo anaomba ushauri kwa wengine alafu anaukataa huo ushauri na kufanya uamuzi anavyotaka. An autocrat does not seek any input. Na kuna utawala mwingine wa kibabe. An autocrat makes all the decisions himself or yeye haombi ushauri na huamua mambo yote muhimu peke yake. Another type of leadership style is what's referred to as a shareholder manager. Aina nyingine ya uongozi ni utawala wa kiubia. This is the person that does not allow any input from those around them. Huyu ni mtu ambaye haombi ushauri kutoka kwa watu wengine. This is the leader that doesn't give people the information they need to make decisions. Yeye hawapatii watu ushauri kutokana na maamuzi wanayotakiwa kuyafanya. Yet they expect their team, their staff or those around them to be able to make
the decisions themselves. Yeye anategemea wale watendakazi wenzake anaofanya kazi pamoja nao wafanye maamuzi wenyewe. So it's kind of like saying to somebody who's never built a house, go build a house. Ni sawa sawa na kumwambia mtu ambaye hajawahi kujenga nyumba, nenda kajenge nyumba. You're responsible to build a great house. Wewe unatakiwa ujenge nyumba, but I'm not going to tell you how to do it or give you any tools. Lakini sitakwambia namna unavyopaswa kujenga nyumba au kukupatia nyenzo. Another type of leadership is that authoritarian leader. Aina nyingine ya utawala ni utawala wa kimamlaka. Like the autocrat, they don't seek any input. Kama ule utawala mwingine tulioona huko nyuma, hatafuti ushauri. They make all the decisions themselves. Hufanya maamuzi yote peke yao. And in this type of leadership is only effective when you have people following you that really have to have clear direction. Aina hii ya utawala inakuwa na ufanisi tu pale unapokuwa na watu wanaopenda kutawaliwa kimamlaka. It's only effective when you have people who have a culture of having to be told what to do for Inakuwa na ufanisi pale unapokuwa na watu wenye utamaduni wa lazima waambiwe ili kufanya jambo. This type of leadership style was very common in Asia. Aina hii ya utawala ulikuwa ni maarufu sana kule Asia. And it actually is still quite common in Asia today. Na hata leo bado aina hii ni maarufu sana kule. But in Asia, like in the United States and other places, they're moving away from this. Lakini maeneo sasa watu wanaachana na aina hii ya uongozi. Because modern society has made it so that the autocrat, the authoritarian isn't needed so much. Kwa sababu usasa au mambo leo umedhoofisha hamasa ya aina hii ya uongozi. As people get more knowledge, as people get more information, they're able to make decisions themselves. Watu wanapoelimika na kuweza kujielimisha wana uwezo wa kufanya maamuzi wao wenyewe. So the authoritarian approach to leadership is not needed as much. Kwa hiyo huu utawala wa kimamlaka hauhitajiwi. Another leadership style is called supportive leadership. Aina nyingine ya utawala ni utawala wa kuunga mkono. Supportive leaders give consideration to the needs of their followers. Aina hii ya utawala huzingatia mahitaji ya wasaidizi wake. And they display concern for their welfare and for their needs. Na kuonesha kujali kwa ustawi wao. Supportive leaders create an environment around them that people want to be in. Hawa aina hii ya uongozi wanawatengenezea watu mazingira ya kirafiki ambao hao watu watapenda kuwa. They're encouraging people. Wanawatia moyo watu. Another type of style is directive leadership. Aina nyingine ya utawala ni utawala wa kimaelekezo. Now, directive leadership is good when you have somebody that is very inexperienced in what they're doing. Aina hii ya utawala ni nzuri pale unapokuwa na mtu ambaye hajui kitu cha kufanya. Directive leadership simply means that you're telling them very specifically how to do what they're going to do. Aina hii ya uongozi inamaanisha unakuwa unamwambia mtu kitu anachotakiwa kukifanya. But eventually, though, people need to be on their own. Lakini muda unavyoenda hao watu watakomaa na kutaka kwenda peke yao. They need to be empowered to do things themselves. Wanatakiwa wawezeshwe kuweza kufanya kazi peke yao. And so if we're always directing and telling everybody exactly what to do, we're not allowing them to grow. Kwa hiyo kama tutakuwa hapo kila siku unamwambia kila siku mtu kitu cha kufanya, basi hatuwapatii nafasi ya wao kukua. So again, notice that directive leadership is effective. Kwa hiyo unaweza kuona aina hii ya utawala inakuwa na mafanikio when the task is unstructured or complex, pale ambapo kazi inakuwa sio tata, or where the subordinate or follower is inexperienced, or where there are few guidelines for them to follow. Na pale ambapo wafanyakazi wanakuwa hawajui cha kufanya, kwa hiyo unawapatia maelekezo ya nini wakifanye. Directive leadership is also very important though in times of crises. Kwa hiyo wakati wa matatizo aina hii ya uongozi ni nzuri sana. If there's an emergency, there's a crisis, you don't have time to sit around and get everyone's opinion. Kama kuna hali ya hatari, hauna muda wa kukaa na kila mmoja na kusikiliza ushauri wao. When there's a crisis, a leader has to know how to act. Kunapokuwa na tatizo, kiongozi lazima ujue ni nini utakachokifanya. A leader has to be able to direct people. Lazima uwe na uwezo wa kuongoza watu. That's a critical component of leadership. Na hii ni jambo muhimu sana katika uongozi. A charismatic leader, aina nyingine ya uongozi tumeiita uongozi wa kirokore, is that leader that emphasizes emotion. Huyu ni kiongozi aliyejawa na hisia. This person doesn't say I have an idea. Huyu kiongozi anakuwa asemi kwamba nina wazo. This person says I have a dream. Huyu kiongozi siku zote anasema Bwana amenionyesha maono. And he speaks in emotional terms. Na anakuwa akizungumza katika hisia. And he tries to use emotion to bring others along with him. Anakuwa akijaribu kutumia hisia zake kuwaongoza watu.
Participative leadership Aina nyingine ya uongozi ni uongozi ushiriki. encourages people to share in the decision process. Yeye anawashirikisha watu katika kufanya maamuzi. They use groups to encourage people to interact and to share their ideas. Wanatumia makundi ili kuhamasisha watu kushiriki. Participative leaders learn how to ask questions. Na hawa viongozi huuliza maswali. It's critical for leaders to know how to ask the right questions. Ni muhimu kwa viongozi kuweza kujua namna ya kuuliza maswali yaliyo sahihi. Great leaders ask great questions. Viongozi bora huuliza maswali yaliyo bora. Participative leaders will ask the questions and then they'll listen to the answers. Viongozi hawa wa ushiriki huuliza maswali na kusikiliza majibu. And then they'll try to summarize those answers back to make sure that they're really understanding what's being said. Na kisha kutafakari na kutathmini maswali au majibu ya wale wafuasi. Participative leaders create an environment where people feel safe to express their feelings. Aina hii ya viongozi huwajengea watu mazingira salama ya kujieleza. Another type of leadership is called adaptive or situational. Aina nyingine ya uongozi ni uongozi wa kimazingira, kukabiliana na mazingira. And basically it means that the leader adapts the style to either the circumstances around them or to the people that they're leading. Aina hii ya uongozi inamaanisha kiongozi anaenda katika eneo na kuweza kukabiliana na mazingira ya eneo hilo. So a situational leader may mean that sometimes he's directive if he has to help a new person learn something, a new skill. Wakati mwingine aina hii ya uongozi unamsaidia mtu ambaye amekuja ili aweze kujifunza kitu. He's more participative when he has a group of people who are more established and kind of know what they're doing. Anashirikiana na watu pale anapokuwa na kundi ambalo tayari wanajua cha kufanya. He may be somewhat authoritarian or again directive if there's a crisis. Wakati wa tatizo aina hii ya kiongozi anaweza kawa na uelekezi wa moja kwa moja. Situational leader reads the situation and then adapts accordingly. Kwa hiyo anasoma mazingira na kuendana na hayo mazingira. There's another type of leader and that's the passive leader. Na kuna aina nyingine ya uongozi, huyu ni kiongozi asiyejali. The passive leader really doesn't lead. Huyu kiongozi yeye haongozi. The passive leader has the title of leader. Yeye anakuwa tu na cheo cha kiongozi. But he or she kind of just sits back and lets others just kind of go with it. Lakini yeye anakaa nyuma na kuwaacha watu wengine wafanye kazi. This is a very damaging type of leader. Hiyo ni aina ya uongozi unaobomoa. Because he or she's not giving direction to anybody. Kwa sababu hatoi uongozi kwa watu. They're not really leading, they're just watching. Haongozi, yeye amekaa nyuma tu akiangalia. Another type of leader is called a transactional leader. Na aina nyingine ya uongozi ni uongozi wa mabadilishano. A transactional leader is just focused on doing what has to get done that day or that week. Aina hii ya kiongozi yeye anaangalia tu nini anachopaswa kufanya leo au juma hili. And then there is the transformational leader. Alafu kuna uongozi wa kimabadiliko. Transformational leadership really brings in a lot of these different styles. Aina hii ya uongozi inaleta aina mbalimbali za uongozi kwa pamoja. But it's focused on bringing out the best in others. Na inaangalia namna ya kuleta ubora kwa watu wengine. The transformational leader balances emotion and logic. Huyu mtu anakuwa anatafuta uwiano kati ya hisia pamoja na kipi kilicho halisi. The transformational leader casts vision. Huyu kiongozi anatoa maono kwa watu. What kind of leader are you? Wewe ni kiongozi wa aina gani? Think about that list. Hebu lifikirie hilo. Maybe put a check mark down to the style or styles that most fit how you act. Wewe katika karatasi unaloandika sasa hivi, hebu onesha wewe ni kiongozi wa aina gani. And then ask yourself, alafu jiulize, is this the best style? Je, hii njia ninayotumia kuongoza ndio bora? Is this the best way to lead these people? Je, hii ndio njia bora ya kuongoza watu? Ask God to give you insight into your leadership. Hebu muombe Mungu akupe undani, macho ya kuona aina ya uongozi ulionao. And ask God to show you the way that you can best lead the people he's called you to lead. Na muombe Mungu akupe njia iliyo bora utakayoweza kuongoza watu na uongoza. God bless you as you serve him. Mungu akubariki unapomtumikia. I pray you'll be an incredible leader for God's glory. Ni maombi yangu ya kwamba utakuwa kiongozi bora kwa ajili ya utukufu wa Mungu.